बस स्टँड पणजी गोय तशेंच शॉप नंबर 7 साळकर कॉम्प्लेक्स कोलवाळे बार्देस गोय। अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, पर एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। आपके प्लेसमेंट्स के चैप्टर पे सक्सेस का थप्पा यहीं से लगेगा। ये इन्हें बोलने की जरूरत नहीं, इनके प्लेसमेंट्स ही बोलते हैं। चूज मोर, चूज राइट। पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Anywhere at any time, 24-hour service available all over Goa. Sai Kishan Transport undertakes sewage and water waste suction maintenance services. Contact us at 09637164777 09822137923. Also email us arvind.dabolkar@yahoo.com. काणकोण वाठारात काणकोण ते पोळे मार्गार कदंब बस सद्याक ना म्हूण थळाव्या लोकांक खूप त्रास जातात। ह्या मार्गार बस घालची म्हूण जनार्दन भंडारी आनी वांगड्यांनी कदंब महामंडळाकडेन मागणी केल्या। Rdxgoa खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। महामंडळान कितें विशय आशिल्लो? आयज आमी परवरी कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन आसा जे कदंबा महामंडळ त्यांच्या मॅनेजमेंटाक MD जेमा मेळपा आयिल्ले आनी ताका काणकोणची कशी वायट परिस्थिती सद्या सुरू जाल्ली आसा। काणकोणा भागात एक भाटपा अर्थफंड म्हणून एक आसा, एक ब्रिज आसा, तो सध्या तेमी डिपार्टमेंटान रिपेरा म्हणून घेतला आसा आनी तो अर्ध पळय तो रस्त्याचे अर्ध पार्ट आसा तो रिपेर सुरू केला, अर्ध पार्टान ओपन दवरला। आतां आमी थंय पयलीं कदंबा बसी सुरू वयताल्यो खंयच्यान काणकोण टू म्हणजे श्रीस्थळ, पैंगीण, माश्यां तश्यो भागांतल्यान वयताल्यो, पण सडनली तर रोड रिपेर करपाक लागल्यान अर्द वाट ल्हान जाल्ल्यान त्यो व्हडले बसी वचनात। तेन्ना आमी कदंबा महामंडळाच्या मॅनेजमेंटाक सांगपा आयिल्ले कित्याक म्हळ्यार तुमचे त्यो व्हडली बसी वचून रोड नाजाल्यार धाकटी बसी आसा पळय तुमगे मिनी बसीस शेटासाठी सावयता पळय त्यो बसी सद्या सुरू करा म्हूण। कितें म्हणलें कारण कितें म्हळ्यार आज थंय लास्ट 2-3 वीक जाले रिपेर चालू जाल्ल्यान बसी वचनासल्यान खुबश्या लोकांले हाल जाल्ले आसा। प्रत्यक्षान सांगपा जाणटे लोकांले, जे जाणटे लोक दोतोरागे वयतात, मेडिसीन हाडपाक वयतात, हॉस्पिटलात चेकिंगा वयतात, तांची खूब हाल जाल्ले आसात। कित्याक तांकां त्या बसी वचना जाल्यार तांकां खुबश्या लोकांक कोणाक पायलट करून रिक्षा करून चलत घर वयचें पडटा आनी आमचे ते थोडे भागांतले लोक आसा ते व्हडले पयशेकार न्ही, गाडयो म्हणजे बायक आसले न्ही, सादे लोक। आनी आतां स्कूल स्टार्ट जाला, कॉलेज स्टार्ट जालात, खुबसो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा बसी नासल्यान। तेन्ना आतां आमी तांकां एक रिक्वेस्ट केला आमचे तर्फे जातले बेगीन एटलीस्ट मिनी बसी सुरू करच्यो, त्या पडेन एटलीस्ट कोणाक तांकां त्रास जाता पळय तो हाल जाता तो कमी जावचो म्हण। खंयची एरिया त्रास जाता जेन्ना खंयची ही आतां सांगता आतां काणकोण सान ओल्ड हायवे आसा पळय तो वयतल्यान वयतालो, खंयच्या पैंगीणच्यान वयतालो। आनी ओल्ड हायवे आतां तेमी आतां काणकोण बस येता, मडगांवच्यान येयल्ली बस काणकोण मागीर येता, मागीर ते ओल्ड हायवे वयल्यान वचना, ते मागीर थंयच्यान ते न्यू हायवे वयल्यान वयतात बायपासा वयल्यान। आतां मुखार ते वचना जाल्ल्यान आतां आमचे पॅसेंजर आहा पळय ते काणकोण सान मुखार पुलीस स्टेशन, खालवडे, श्रीस्थळ, भाटपाळ, अर्थफोंड, वेलवाडा, पैंगीण, मागीर कारय, माशे ह्या भागांत लोकांक सेव नासल्यान सगळो प्रॉब्लेम जाल्लो आसा। आनी ते लोक आतां लास्ट एकदां चलत येतात, एकदां कोणाक वाहनां ते वापरून आपोवन हाडटात फॅमिलीक आनी चलो मागीर गाडयेन वयतात। आतां आमचे खुबशे लोक काणकोणाक कामाक वयतात, जातून प्रामुख्यान बायलां चलयो हे सजनतर सुट्टा पळय ती 5:30 तेच कोणाकडेन लिफ्ट घेवन वचूंक शकना न्ही, एक दादलो भुरगे लिफ्ट घेवंक शकता। ताका लागून हांवें तांकां सांगलां मातशे लोकांले हाल कमी करचे म्हण हांवें रिक्वेस्ट केल्ली आसा। जातली बेगीन हांवें सांगलां 3 दिसां भितर हांगा मनी बसी सुरू करची म्हण। आयज आमच्या काणकोण अर्दफोंडात तो ब्रिज आसा, त्या ब्रिजाचें काम चालू आसा आनी ते आतां 2 वीक जाले। त्या कारणान आमचे खुबशे लोक आमचे काणकोणचे लोक प्रॉब्लेम फेस करतात ट्रॅव्हलिंगाक। आनी ज्यो पयलीं आमच्यो कदंबा बसी आसल्यो त्यो आमच्यो काणकोण संबंद लोलयां म्हणल्यार वयताल्यो त्या ओल्ड रोडार वयताल्यो, पूण आतां ब्रिजाचें काम स्टार्ट जाल्ल्यान त्यो व्हडली कदंबा बस तेमी बंद केली आतां आनी त्या कारणान त्यो कितें जाता बस स्टँडार म्हणल्यार वयतात, बस स्टँडा वयल्यान न्यू हायवेन वयतात। तेन्ना एक थोडेशे गांव तुटतात
आणि त्या गावात एक गावात भितरलो गांव जाता त्या रुरल एरिया बारीक बारीक लोक उरतात त्या लोकां बाबडे तोलोच वचपा पडटा थोड्या बाबडे कोणाच्या बाबडे लिफ्ट मागप पडटा पूण एक टायमार अशें दिसता की त्या लोकांक जेन्ना चेडू भुरगे कामां वयता एक खंयच्या मडगांव घालयता ते रातचे 8 वता 9 वता त्या टायमार तेमकां ते वचपाक सर्वीस मेळना ते रिस्की आसा तेच खातीर आज आमी रिक्वेस्ट केला की आमकां आतां ज्यो सेंट्रल बसी आसा त्यो एक बारीकश्यो बसी ते ट्रान्सपोर्ट स्टार्ट करून दिवचो आनी आमच्या काणकोणचो लोकांचो प्रॉब्लेम सॉल्व करचो. गोरवांची खावड घोटाळो प्रकरणात बिहारचे आदले मुखेलमंत्री लालू प्रसाद यादव दोशी थारल्या. तांकां 5 वर्सांची बंदखण आनी 60 लाखांचो दंड जाला. Rdxgoa ब्युरो रिपोर्ट. इतल्या ताचे कोंकणी खबराचित्र हांगाच सोंपता. तुमकां हे सगळ्यो घडणुको www.rdxgoa.com ह्या वेबसायटीचेर तशेंच Rdxgoa ॲपाचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर जिओ टीव्ही आनी टाटा स्काय ॲपाचेर ह्यो सगळ्यो घडणुको तुमकां लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. लेटेस्ट अपडेट्सां खातीर आमचे युट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. देव बरें करूं. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. अच्छी जॉब के लिए इट्स अ वॉर आउट देयर, बट एट पारुल यूनिवर्सिटी रहो बेफिक्र, क्योंकि इनको बोलने की जरूरत ही नहीं, इनके प्लेसमेंट्स बोलते हैं. पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. समाजकारण असो किंवा राजकारण गोयच्या प्रत्येक मुद्द्याचेर ती भाष्य करता. जे सत्य आसा तेका सत्य म्हणटा आनी जे फटींग आसा तेका फटींग म्हणटा. आंतरराष्ट्रीय आणि राष्ट्रीय पावण्यार आपल्या पदां खातीर तेणी नामना जोडले आणि अजून म्हणसर भारतातल्या टॉप 10 चार्टा मदीं ती आसा. म्हणजे 10 जी पदां आसा जी लोक परत परत वाजयतात ती तांची आसा अशी हेमा सरदेसाय. हालींच तांचे घरकार ह्या संवसाराक अंतरले. ह्या धक्क्यांतल्यान सावरल्या उपरांत तांणी आपली वाट सोडली ना. राजकारणाचेर भाष्य करपाक चालू दवरला आनी गोंयच्या विंगड विंगड विशयाचेर त्यो उलयत आसा. आमी आतां मेळटले हेमा सरदेसाय हांकां ही अनकट मुलाखत. ही मुलाखत हब एनकाउंटर बट अनकट, कारण आमी जाणा जावन घेतले तांचे मत राजकारणाविशीं, राजकारण्याविशीं, वेगवेगळ्या विशयाविशीं आनी सगळ्यांत चड म्हत्वाचे हालीं जे तांकां लॉस जाले, तांचे घरकार संवसाराक अंतरले कॅन्सराक लागून, ताचे उपरांत कॅन्सराचेर तांणी रिसर्च करचें म्हणून जी मागणी केल्या ताचे विशीं. पळयत रावात अनसेन्सर्ड हब एनकाउंटर. देव बरें करूं. गोवन म्हणपाक तुमकां गोंयकार सारके कर्मा बाय हियर रगत सामके गोंयकार. ब्लड इज गोवन. ओके, सो गोंयकार म्हणटकीर पयलीं ह्या दिसांनी एकूच प्रश्न सगळे जाण विचारता कोण जिखून येतलो काय म्हणून. व्हॉट इज युअर स्पेक्युलेशन? आय होप देर इज नो मेजॉरिटी विन. हांव फ्रँकली सांगता आज, कित्याक लास्ट 1 वीक ऑफ इलेक्शन्स जे हांवें ड्रामा पळयलो, हार्ट ब्रोकन ओवर इट. दे वेंट टू द लेवल where I am ashamed that at a time I have praised these people. So who went and what, I don't want to go. It could be people in the opposition, it could be people in the ruling party. But it was disgusting to me. Na hame Rupesh tu jana, Manohar Bhai Parikar astana, amche late, ex-defense minister, amcho CM astana. एक काय पळोवंक ना कोणाचे केन्ना, ना बीजेपीचे पळयले, ना काँग्रेसीचे पळयले, ना कोणाचेच हांवें केन्ना खावंक ना. आय हॅव लॉस्ट इन लायफ इफ यू सी मनी, बट हॅव गेन्ड इन टर्म्स ऑफ लव अँड रिस्पेक्ट ऑलवेज. मनी म्हणजे कित्याक सांगता, एका सिंगराक शोज इज समथींग वी अर्न ऑन. फ्रॉम 2005 when भाई लॉस्ट हिज गव्हर्नमेंट, पहिली 7 वर्सां काँग्रेसीची. हेमांक शो दिवं नाका बिकॉज शी स्टँड्स फॉर मनोहर भाई. सारकें. सो कन्सिडर two shows at least. You get carnivals are there, IFEs are there, other every known singer in Goa gets at least 2 shows every year. Hema lost how much in the last in those 7 years? But baicho government ailo. Same people are still in that entertainment thing in the government. They were not removed.
maybe some additions were made or something. So again, till today, Hema doesn't get the shows. 2005 ते 2021 म्हणून सर 21-22 म्हणून 22. From 2005 to 2022, okay, Hema doesn't get a single show from the government. But when I got Lusophonia or something, it's because the press made a noise, media made a noise. आमची नायटिंगेल खंय कित्याक दिना ताका शो तेन्ना लुसोफोनिया मेळ्ळें कळ्ळें तुका. सो सी द सॅक्रिफायस ऑफ माय earnings to stand by the truth. Who else did it? I'm not praising myself, but I'm here on this earth kept alive by God to do this. मरपर्यंत तेच करतले आणि म्हाका मारूंक उठतले कित्याक हांव सदांच आय हॅव टेकन रिस्की थिंग्स इन लायफ. यू नो दॅट. And that Sadhvi came saying, hang those who eat beef, Bismarck case, Father Bismarck case. किदें रिस्क घेवना, किदें म्हाका मेळपाचें आशिल्लें म्हणून रुपेश सांग म्हाका. What can anybody have given Hema? Nothing, zero. And till today, I'm fighting for the right thing, for the truth, with zero expectation, going against the people who can do something for Hema with shows and all. Don't want. तुमकाच दवरा. म्हाका करणारो देव, म्हाका जितें दवरला देवान आपलें काम करपाक, तुमचें न्हय. तितलेंच. आनी गोंयचें म्हज्या जगाचें बरें काम. हाऊ डू म्हणजे एक हे आतां वेंचणूक जाली पळय आनी हे तुमी पळयता आसतना ह्या वेंचणुकी कडेन अशें पळयता की एक क्लिन्सिंग प्रोसेस जावपाचो आशिल्लो की बाबा जे लोक वायट आसा ते वचपाचे आशिल्ले आनी रायट लोक येवपाचे आशिल्ले अशें बी तुमचें एक्सपेक्टेशन आसा किंवा आशिल्लें? ना, म्हाका जे 6 म्हयन्या पयलीं आय फ्रँकली टेल यू आय थॉट वी वर इन व्हेरी गुड स्टेट. म्हाका अशें दिसलें की वी आर नॉट सो बॅड टिल द गव्हर्नर मेड अ स्टेटमेंट विच शूक मी. सत्यपाल मलिकाचो हय, ताचो स्टेटमेंट म्हणजे अशें चल्लां गोंयान आनी आमी कांयच नकळो. अँड त्या स्टेटमेंटाक विरोध कित्याक आयलो ना असो? तूं कोणाकूय अशें कोणी कितें वायट म्हणटा तेन्ना विरोध येवंक जाय न्ही. तसो विरोध आयलो ना. करेक्ट न्ही हांव सांगता तें. विरोध तसो येवंक जाय आशिल्लो की हाव डेअर असो येवंक ना विरोध. सो देन यू फील are you as a Goan being cheated like we rest of the Goans? Are we being made fools? Are we being made fools? And then as time passes, okay, then you see as the elections are getting, you are siding with, I mean, removing. तुम्ही जाले कोणा खातीर? तुम्ही गुरु कोणाक म्हणटा? तुमकां केले बीजेपी आयली गोंयान कोणा खातीर रे? आमी पार्टेचे लोक म्हणून जे म्हणटात पळय आज तांकां विचारता हांव, बीजेपी इज मनोहर भाई, नो डिफरंट. ही ब्रॉट बीजेपी, ही इज बीजेपी. ताज्या भुरग्याक कुशीक काडून तुम्ही राजकारण करतात. हाजे सारखे दुर्दैव, अनग्रेटफुलनेस ना. सॉरी. सम सोल्युशन कुड हॅव बीन फाउंड. पण मनशाच्या कडेन कॅन्डिडेट्सा कडेन 4-4, 5-5 सीट आशिल्ले. ताका एक सीट दिवंक जायनाशिल्लो. खंय गेल्ली काळजां तुमची? भियेतात कॉम्पिटिशन. यू आर डुईंग कॉम्पिटिशन विथ अ यंग बॉय. Who is doing? Who is this people behind? And then you, last week, Rupesh, you use characterless politicians. Who have, one of them who has sent crores and crores of rupees, during his tenure, okay, and forgotten about giving those crores to Goa. One who is known as what he has done with his character completely. You are nodding your head. Thank you for that. Rupesh, ताणी आणि मनोहर भाई बाबतीन उलोवपाचे तांचे हे आसा रे. A man who I heard the doctors say, Rupesh, माझ्या दोळ्यान दुखां येता. Okay? That man who's sitting in that last breath, तो आमकां विचारता, अरे ते सगळे ताचे भुरगे आशिल्ले, वर्कर्स आशिल्ले ऑफ द पार्टी ऑफ हिज रुलिंग गव्हर्नमेंट. ते प्रोजेक्ट जालो रे तो मरपर्यंत रुपेश. The man today, even I say on these very clearly, I challenge anybody when Hema speaks to speak against what I'm saying. Only leader who did for Catholics in Goa like no one else did. I can prove it. Ask any father and tell them not to say, आमचे आत बांधल्या.
देर आर फादर्स हू सेड बाय ताणें तो देव मनीस पण आमचे हात मरतूकच एवरी फादर पुट ही वर्कड ऑन द प्रिंसिपल आय हॅव ऑल दॅट यू शूड पुट इट अप फॉर पीपल टू सी मरतूकच तो देव जालो मरच्या पयलीं वोटिंगा खातीर ताजे कडून घेवप आनी वोट दुसऱ्याक मारप वॉट इज दिस ब्लास्फमी वॉट इज तुमी मन वी आर लिव्हिंग विदीन एंजल्स अँड डिमन्स रुपेश म्हाका दवरला जगान म्हाका मारतले मरे जिते कित्याक हांव सत्य सांगता म्हणून प्लीज मारात एक तर डायिंग टू गो टू माय हजबंड ऑर डायिंग टू बी विथ गॉड गॉड विल डेफिनेटली कीप मी नेक्स्ट टू तुमकां भंय दिसता की तुमच्या जिवाचेर अटॅक बी भंय रुपेश भंय पयलीं पासून नाशिल्लो हेमा आय टोल्ड यू वॉट थिंग्स आय हॅव टेकन अप with the most dangerous people I've taken up things. I still have taken up the ruling party also recently. Some of the people from that party have taken up. So, भय वो गोष्ट आंगानूच नाशिल्लो आता तर खुशी प्लीज मारा म्हाका पांयां पडटा तुमकां लेट मी गो टू माय हजबंड बॅक ऑर लेट मी गो टू गॉड बिकॉज गॉड is waiting to put me next to him. पण तुमकां दिसना तुमी एंटायर हातून यू आर पुटिंग अ व्हेरी नेगेटिव्ह पिक्चर की गोंयच्या बद्दल जाता की सगळेच नेगेटिव्ह आसा अशें देर आर सम पॉझिटिव्ह थिंग्स आनी पर्सन लायक यू जाचे कडेन फुडली पिळगी पळयता किंवा आतां करंट जनरेशन पळयता की इवन एल्डर्स सुद्दां पळयता आसतना पळयता त्या मनशान इतले नेगेटिव्ह रित्या गोंयांक प्रोजेक्ट करप किंवा गोंयच्या पॉलिटिशियनांक प्रोजेक्ट करप हांव सगळें वायट खंय म्हणटा पण जे तुम्ही केले इन द लास्ट वीक ऑफ दिस इट्स डिस्गस्टिंग ॲब्सोल्युटली आणि इवन इफ आणि सेकंडली आता म्हजो इंटरव्यू जाला नॅशनल टेलिव्हिजनाचेर तुका खबर आसा रुपेश इन द लास्ट 2-3 weeks हाव हॅज हेमा प्रोजेक्टेड गोवा अँड गोवन्स या डोंट कॉल अस सुसेगाद वी आर स्पिरिच्युअल पीपल वी डोंट रन द रॅट रेस don't say this I have stood by my goans like a rock not letting anybody even ayaram gayaram sorry don't use these words with us जे वायटांक समज वायटांक वोट करता आनी हाडटा पावर बिकॉज ऑफ ग्रॅटिट्यूड ताणी तांकां कितें दिलां यू कॅन्ट कॉल अस इडियट्स फॉर दॅट इट्स शोईंग ग्रॅटिट्यूड सो येस द पॉलिटिकल साइड देर इज लॉट ऑफ नेगेटिव्हिटी you agree to that you yourself project the negativity all the time so why shouldn't I Rupesh you icon you are आमचे सारखे वेगळे see it is to do with the goodness for the goodness of the people for goans I worry about the goodness for them so I have to say if something is going negative I have to point it out so all is dark right now all is bad all is hopeless no not at all I never said that I said there are people I always say there are some and I've very clearly from my whole interview till now with you I've been saying some of them have really upset me and I hope people have given a mandate because I've asked the people myself also in my most humblest way to only vote for the candidate and look for the future of Goa not their personal future lot of आता let's see what happens आता एका वटेन आमी म्हणटा negativity and Hema is opposite me I'm the most positive human being in the world that you know okay. I've lost my life 15 months ago one man I ever loved I never had another man till now he's my husband and the only man I know that girl is surviving for what because my Gurudev, Shri Ravi Shankar, His Holiness Shri Ravi Shankar said, you have work to do in the world. Because there were people who cared to say, no, suicide is not the answer. A person like you has lived for everybody. Soul, why the soul should be in so much of trouble after suicide. Keep working. Do your work as long as you're alive. पण खरे सांगू रुपेश, काळीची इच्छा ना सगळ्याक. तू म्हणता नी नेगेटिव्ह म्हणून. When I even see some of them bad, it hurts my soul. It hurts my soul because somewhere Goans are innocent. They are loving. And they विश्वास करता. आणि तुम्ही त्यांच्या विश्वासाचेर घात मारता. दुखता काळीच. हांवूय तशेंच न्ही. सो अशा जगान हांव सदांच देवाक विचारता म्हाका कित्याक दवरलें रे ह्या जगान तुवें हांव फिटूच जायना मरे हांगा म्हाका खंय दवरतलो तूं तुज्या कुशीकूच न्ही म्हजो जागो तशें लायफ जगला बॉलिवूडान एकूच साफ चली
एक us go to anybody in Bollywood to say one clean girl, one girl to respect at the highest with that much of more than 100 Bollywood songs. Reached Hollywood, only singer in India. Reached Hollywood. Huh? Ed Sheeran's Shape of You kello publisher who's won the Grammy for it gives me a song. Kenna publicity केली. Even आज तुझ्या पुढे बसला एक मुद्दा घेऊन. You know, it's all about what I can do for others till I live. Otherwise, anytime happy in my husband's arms, anytime happy to sit next to God, and in God's arms, that's where I belong. Rupesh, tell me. आता जे लोक इंटरव्यू पळयतात तांच्या खातीर Yeah, कीप अ होप और देर इज नो होप फॉर गोवा. the election results will tell. That will tell. Yes, I can only pray that they have voted in the right way, thinking about the betterment of Goa and the goodness of Goa. You know, I've stood behind a young boy, a young gentleman, brilliant, visionary, caring, concerned, and dynamic in his own silent way, Utpal Parikar, who rightfully deserved the seat of Panjim. जिखतलो म्हणटा उत्पल. आता विचारपा आतां आमकां इलेक्शन जालां. म्हाका विश्वास आसा म्हज्या पणजेकारांनी आनी म्हजो विश्वास केन्नाच उडोवचो न्हय. विश्वास आसा की तांच्या भितर देव आसा आनी त्या आत्म्यांक भाईच्या केन्नाच दुखयचें ना. प्रत्येकाक पावला भाई पणजे. सो आउट ऑफ 100% you can say 99% people have benefited from Bhai. So if they let him down, and it's a sad black day for Goa. हेमा सरदेसाय फाउंडेशन तुम्ही सुरू केले आणि तुम्ही अदरवायज ऑल्सो तुम्ही सोशल ऍक्टिव्हिटीनी आशिल्ली बट इन युअर ओन कॅपॅसिटी म्हणजे तुम्ही दुसऱ्यांक असोसिएट जाताली. आम्ही पळयले ते फादर बिस्मार्का बरोबर तुम्ही जे एजिटेशन करताले तेन्ना हेमा सरदेसाय म्हणून वताले. आता हेमा सरदेसायक फाउंडेशन करपाचें कितें? हेमा सरदेसाय हरसेल्फ इज अ फाउंडेशन गोइंग बाय दॅट. कितें जालें जाणा रुपेश, in the process of trying to survive after my husband, it is a battle. I'm still battling to survive. Despite the fact that God is keeping me like this everywhere, you know, but the love in me is struggling. Okay, so खूप बायलो आयल्यो. म्हणजे ते हाऊस ऑफ लॉर्ड्स असं ते हाऊस ऑफ लेडीज झाले. Lot of beautiful ladies, one goddess you can say, and other ladies, so many ladies saved my life, okay, and got me till what I am today. Few of them pushed me because they wanted me to be busy. They wanted me to be focused on something else rather than my pain. You have to do a foundation. And at that point, you are not thinking completely, what do you call that? Shrewdly or very deeply or intensely. You're just thinking, okay, I'm always busy, so if they are saying this, they're right. And they were not wrong. They were not wrong. But I told them, should I keep it like Xavier D'Souza Foundation, my husband's name or whatever? They said, you're the name known, so your name, we can go anywhere and say that this is Hema Sardesai Foundation and works will happen easily. So keep it as your name. A lot of convincing happened with that. And finally, I got convinced and I went ahead. But I realized after I did it that I have to ask for money from people. Hema Kanna Ayushan, I told you I've sacrificed how many 17 years of my shows standing for the truth in Goa. So I didn't know how to do this. No, I still don't know how to ask for money. So I'm right now still going as Hema Sardesai, the foundation, not Hema Sardesai Foundation. I'm a foundation of hope and whatever I can do for everybody till my last breath. So the foundation is what I'm doing for the world and what I'm there for. Whatever this voice has been given is completely for everybody else. I only live. The biggest insult in last 15 years, if anybody said to me, was, live for yourself, Hema. I don't know how to do that, Rupesh. You seems to have hit a retirement phase. असे की आता फाउंडेशन कर, सोशल वर्क कर,
करियर हॅज बीन पॉज्ड आणि यू आर कॉन्सन्ट्रेटिंग ऑन आता विचार समथिंग कर एल्स. तू रुपेश, जस्ट फ्यू years ago I reached Hollywood. Okay, they're still waiting for me there. They want me to do lot of stuff there. Okay, with my singing comes with my singing comes a lot of work I can do. Every time I do work, it's like my name is there up, but I can use it to do good work for the world. So till I die, I will keep singing like the other singers who they're always singing till their end. So till I die, I will sing. करियर पॉज करू ना. My husband wanted me to pause my career because he was very worried that because of my career, I'm doing a lot of social work, and he was worried about, protective. He was very protective. You take up dangerous things. I'm worried about your life. So he would stop. Don't do the career, then you won't go there also. But no, I know that I've been kept alive only to do good work for the world, because when you're unafraid for your life and you're like, come man, you want to kill me, you want to murder me, you want to do what you want, do it. I'm here, right here, waiting. Like, I went for a checkup with the doctor. Okay. And the doctor was like, is there something I need to be worried about? And I was like, I hope so, because if there is, then I'm on my way to my husband. And he was like, you're laughing? I said, भोयूच ना वरून. काहीच ना, केन्नाय आपय तू देवा खोशीन तुझ्याकडे येता, खोशीन. आणि हे ड्रामा मातूय न्हय. कोणाची शपथ घे, आवय बापूय म्हणजे देवाकडे आसतांची शपथ घेऊन सांगता, म्हणजे घोवाची शपथ घेऊन जो ना हांगा. म्हणजे म्हजे बरोबरूच आसा, पण दिसना आमकां. इंट्रस्टूच ना म्हाका जगपाक, फक्त जगता फॉर अदर्स. कितें हांव करूंक शकता ह्या जगा खातीर, ताज्या खातीर हांव जगलां. जोपर्यंत करूंक शकता तोपर्यंत करून कितें बरें जर बिकॉज आय एम डुईंग समथींग गूड, म्हाका जर हांणी खरें सांगता म्हणून कितें मारलें किंवा जितें, थँक्यू व्हेरी मच तुमकां. लॉर्ड फॉरगिव्ह देम फॉर दे डू नॉट नो वॉट दे डू. तुम्ही हिंदी पदां म्हणपाचे बंद केले, हिंदी सिंगिंग बंद केलें. देन यू केम टू हिंदी गोवा. सिंगिंग बंद करू ना, बॉलिवूड मातशें सोडलेलें मदीं हांवें. नाव ऑफकोर्स देव कॉल्ड मी, आय वर्क विथ कपिल कौस्तुभ and Nikhil Kamath, the best of the industry. So I am ready to work with anybody who's decent, who takes me for a song with respect. Because you won't believe this, Rupesh, when Badal Pe Paun happened, now the truth is, today Badal Pe Paun hai is played for Miss Universe. Koi wata thai Miss Universe acha haka, thai Hema Sardesai's Badal Pe Paun is going on. Okay, so Marching Angels म्हणून आसा Indian, they have said that the number one singer right now in India is Hema Sardesai. Why? Because Jangale Aadhi Raat Hai of BB number 1, my song, is the biggest grind of the last 2 months, 3 months. The last means the latest. You go on the net, every second site has Jangale Aadhi Raat Hai. Social media, this, that, as the grind. And then you have Badal Pe Paun playing for almost every second event. Anthems झाले ते. Anthem झाला ते सामके इंडियेचे. So that has, so Hema Sardesai is being kept like that by God, right to the top. They say, Marching Angels, they're saying, is because ma'am आप तो सबके लिए करती है, तो भगवान चाहते हैं आप हमेशा ऊपर रहे, सबसे बेस्ट रहे, तो लोगों के लिए बहुत सारा काम होगा. आता एक नियर फ्युचरान कितें आसा where we can hear you singing? 100%. I will be. I've been invited back to Hollywood. Good news. But before that, I don't know. With all the agitations I do and the anger I show, if I live, I reach there. You will live. Don't be so. No, I'll tell you why. Because it is dangerous what I do. I know I'm dealing with what kind of elements. I know, and I wish for them that they don't forget. And please घाल्याशिवाय राव नाका उपेश. पिढ्यांच्यो पिढ्यो आसा तांच्यो, तांकां दिसता ह्याच जन्म म्हणून न्हय, होच जन्म न्हय. पिढ्यांच्यो पिढ्यो सफर करता तांच्या वायटान. आणि don't think by getting when you have tubes in your mouth, and that is not suffering.
Okay, that is showing you are a proud person coming out to show. Suffering is when y'all don't sleep in the night. Francis I don't think y'all are Sardinan, so sleeping in the I night. want your reaction on that. Again, Yeah. on the same point, Francis Sardinan just statement केलो की ताका ट्यूब्स घालून बी हे जालो म्हणून. What is your reaction to that? ताका खूप backlash जालो Francis I can Sardinan only मेरेन. say these are non-Christians, non-Jesus people, opposite of Jesus Christ, because Jesus said, love is everything. If somebody hits you on this cheek, give the other. Yet the doni cheeks martat. What he did and said, please tell him I said this, and I hope he is listening. I only can say, forgive your sin, for you do not know what you do. And that too to Mr. Digambar Kamath as well. Forgive your sins. Tumhi taka suro mallo to mallo some of them. And you all went in Ozuni blasphemy. Kitli hav re. Kitli hav tumka for satta ki tumi eka barya manshak sudha bokshinat. तुम्ही जेजूचे नाही, कृष्णाचे नाही, तुम्ही कोणाचे नाही, कोणाचे नाही तुम्ही. तुमका देवाक जाप दिवची पडटली. डोंट थिंक लिव्हिंग ऑन दिस अर्थ इज ग्रेट. इट्स अ बिग टेस्ट. इट्स अ बिग पेनन्स. लिव्हिंग हियर विदाउट ट्यूब्स इज ऑल्सो अ बिग पेनन्स. गो थ्रू इट and may God forgive you. Okay, coming back to Goa and singing. तुमका दिसता गोंयान इनफ टॅलंट आसा की यू वील हॅव मोर हेमा सरदेसायज हांगच्यान पणजेच्या आमच्या बोगदी वागांतल्यान बोगदी वाग इन पेंजीम टू मुंबय टू हॉलिवूड वचपा सारकें. 100%. 100%. गोंयान टॅलंट भरल्या. Anything I can do, for that, I am most happy to do. Okay. And secondly, I would like to take up few muddes, as I told you. Since we are on this, I'll tell you that I would like to take up the mudda where downloads in the whole world have to be stopped, free downloads. Because of that, new talent is not getting to be seen and getting to, they may be seen, but they're not getting to sustain themselves professionally. फायनान्शियली फायदो कांयच जायना. कांयच जायना. तांकां करियर करपाक मेळना. Okay. So it's very sad. So we need to come down strongly on, the whole world needs to come down strongly on free downloads. Okay. Now the biggest mudda I've taken right now is, if you remember, there was a women's parliament where I was felicitated. I made a very big noise there on this. That widows jasa was शब्द एक तर ती गो मरतकूच ती मेली पयली. शी इज फिनिश्ड. तातूंतल्यान ती जाणी सिंदूर म्हणून काडटात, तिचे मंगळसूत्र म्हणून काडटात, तिची कांकणां खंय फोडटात. ओके. अशें आसा खूब प्रांत आमचे इंडियन. हे क्रायम मानूंक जाय. ती ऑलरेडी मेली आसा. शी इज गॉन आफ्टर हजबंड इज डेड. I know what happened to me. So she's gone completely. वयल्यान तिका हे म्हणजे we are inhuman. कोविड कित्याक जावचो ना सांग म्हाका. This kind of inhumanity and that which those two politicians which we just named showed. This is invitation to things like COVID. Because there are plenty of people like y'all who are so heartless and so cruel, inhumanly cruel. That's why things like COVID is thrown by God on us. We can blame some country but it is finally curse of the divine. तुम्ही प्राइम मिनिस्टर लेटर बरयला. I have written a letter to our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I have told him and requested him to please remove the word widow, requirement of the word widow in every government form of India. It's not required. Married or unmarried. Why she should be reminded that she's a widow. How many young girls today lost their husbands? Millions of them have lost all over the world. Young girls who are waiting to get married again. Okay, we have crossed a certain age, but there are young girls who just need to, their lives should be immediately moved aside to saying, you're now unmarried. It's not that widow word can finish them mentally. Whatever these other things, they should be considered as crime. To say such words should be a crime.
enough of this, inhumanity. Come on, human values ang kais na. Is it the divine watching and saying this is hurtful, y'all are hurting? The divine is getting angry and is showing his anger, right? So some kind of human change has to happen. Yeah, opposite chalna. People are, because people somewhere insecurities came because of loss of jobs, loss of this. So people आणि मातशे म्हणजे वाईटा कोचू की बऱ्या कोचू आतून कन्फ्यूज झाल्या. So they need to know that finally there is a divine watching. There are souls which are great watching. Don't mess. Do the right thing. ओगी आमची भगवद्गीता म्हणणार, डू द राईट थिंग. ओगी बायबल म्हणणार, डू द राईट थिंग. ओगी कोरान म्हणणार, डू द राईट थिंग. ओगी म्हणटा तुमचे कर्म कशे तुमच्या पिढ्यांच्यो पिढ्यो कितें सफर करतल्यो तुमचे चुकीन. विचार करात आणि सारखे करात जे करता ते. हो जो विद्वांचो विषय आसा किंवा विडोचो विषय आसा की तो टर्मिनॉलॉजीज काडून